Good afternoon, students. In the last class, we discussed about the hydrodynamics, that is, study of motion of fluids, right? So, fluids motion ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ branch ಇದೆ. So, ಆ branch ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ hydrodynamics, right? So, in the types of flow, so the first one is streamline flow. Or steady flow, right? So streamline flow ಅಂದ್ರೆ flow of fluids. So fluid flow ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So at any particular point ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು velocity ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ constant ಇರುತ್ತೆ. If I considered here somewhere in the flow of fluid, so at this particular point A, its velocity remains constant. Right, so throughout flow dali constant irbeku anta enilla. At that particular point, for example at point A, the particle in the fluid is moving with the speed 10 meter per second. So the same particle when it reaches to the point B, so here its velocity may vary, but each and every particle in the fluid when it reaches to the point A, its velocity always remains constant, right? So previous fluid andre enirutte namage particles irutte, right? So flow ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, number of particles ಇರುತ್ತೆ. When the each particle reaches to the point A, its velocity always remains constant. So that type of flow we call as streamline flow or steady flow, right? So the path which is followed by the fluid in streamline flow or steady flow, we call that path as streamline. So path ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Streamline. ಅದು ಯಾವ path ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, either may be along horizontal like this, right, or like this, right? So these are the examples for the streamline, right? So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. So today we start with equation of continuity. So ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನೌಲ್ಲಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, right? So equation of continuity, right? So here also the fluid is in motion, right? So that fluid is moving in a tube of variable area of cross section. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು fluid ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ fluid which is moving in a variable area of cross section, right? So variable area of cross section means, so area of the tube ಏನಿರುತ್ತೆ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ, right? So observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ area ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಈ area ದೊಡ್ಡದಿದೆ, right? So here we taken point A and here we taken point B, right? So the fluid is flowing. So consider the flow of fluid is streamline. So streamline are ಏನಾಗುತ್ತೆ, each and every point ನಲ್ಲಿ fluid velocity ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ constant, right? So let A1 is the area of cross section at point A. So ಈ point ಅಲ್ಲಿ area of cross section ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ A1, right? So A1 is the area of cross section at point A, right? So same ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ area of cross section ಇರುತ್ತಾನೆ, so that's why we taken A2, right? So where A2 is the area of cross section at point B, right? So it is to consider it, right? So fluid which is flowing, so this path is the streamline. So a path ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ streamline ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So m1 is the mass which is flowing at the point A. So ಈ point A ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು mass, so mass of the fluid which is flowing at A, so that we taken as m1,
right? So the same M2 which is flowing at the point B, so that we taken M2, right? So M1 and M2 are the mass of the fluid or liquid flowing at point A and B respectively. So motion ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, m1 ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, m2 ಅಷ್ಟು. ಸೊ as the fluid is moving, so at point A it is moving with velocity v1, so at point B it is moving with velocity v2, right? So fluid motion ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it has some velocity, right? So v1 and v2, so these are the velocities moving at point A and B respectively, right? For a small interval of time, so fluid ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So as like object, so object one place ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು place ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. For a small interval of time delta t, so the mass which is at point A will cover some distance because the fluid is in motion. So fluid move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, so ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಹತ್ರ ಇರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it covers some distance. So the ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, right? For example, here we taken, so this distance as delta x, right? Because the fluid has velocity v1, so we have the relation velocity v is equals to distance by time, right? So fluid ಗೆ velocity ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ it takes some time, so time ಇದೆ, so ಏನು ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ x, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಈಗ ಪೈಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ v2, right? So distance covered by the fluid in a small interval of time delta t, right? So distance covered by the fluid in a small interval of time delta t illi at point A, right? So that we taken delta x, right? So that is delta x is equals to, so distance we can write velocity into time, right? So velocity is how much, v1 into time is delta t, right? So delta x is equals to v1 into delta t. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಮಾಸ್ covered the distance delta x in the time interval or in the time delta t. So delta t ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೆಲ್ಟಾ m. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, small mass, right? So mass we can write, so mass is equals to volume into density, right? So volume into density,
right? So point A ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ at point A we have the density rho 1, right? So same at point B we have the density rho 2, right? So rho 1 and rho 2, so these are the densities at point A and B respectively, right? So ಎರಡು ಕಡೆಗೆ v ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ v ನ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ A1, right? So length ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x, right? So A1 into delta x into density. So density at point A1 we return that one as rho 1, right? So delta x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Delta m is equals to A1, so delta x we return V1 delta t into rho 1. So shift delta t to LHS, so we can write delta m by delta t, that is equals to A1 V1 rho 1. So this ratio, change in mass with respect to time, we call this one as the mass flux. So aduna ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, mass flux. So change in distance with respect to time na ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, velocity. So in the same terms, change in mass with respect to time, we call that one as the mass flux, right? So call this one as the first relation 1, right? Right? So similarly at point B, right? So delta x distance cover ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, delta t. So ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, delta m1, right? So same wise in the same delta t, here also it covers the distance delta x. So delta x ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, delta m2, right? So at point B we can directly write delta m2 divided by delta t, that is equals to, right? So ratio ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, A2 V2 rho 2, right? So again same steps irutte, so adana repeat mado necessity illa. So directly we can write similarly at the point B, mass flux at point B, that is equals to A2 V2 rho 2. So A2 is the area of cross section at point B, V2 is the velocity at point B, and rho 2 is the density of the fluid at point B, right? So next, the mass flux at point A is equals to mass flux at point B, right? So now input ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು fluid na flow ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮಗೆ output ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ fluid ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. So that means how much mass we are entering into the tube, so the same mass will be come outside. So that means delta m1 by delta t is equals to delta m2 by delta t, right? So delta m1 by delta t, that is equals to delta m2 by delta t. So LHS ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ RHS ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. A1 V1 rho 1, that is equals to A2 V2 rho 2. So in the last class, while starting the topic that is fluid dynamics, so in this chapter we considered the motion of the fluid is incompressible, right? Incompressible anta last class alli helidare.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ while moving its density remains constant. Right? So density remains constant means at each and every point the density of the fluid is always the same, right? So as the fluid is incompressible, so density at A is equals to density at B, that is we can take the common density rho. So density ಎಲ್ಲ points same ಇರೋದ್ರಿಂದ so LHS ಅಲ್ಲಿ rho 1 is equals to rho and also in the RHS rho 2 is equals to rho. So rho 1 ಮತ್ತೆ rho 2 ಎರಡು same ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so we can cancel these two terms, right? So finally we get the relation so A1 V1 that is equals to A2 V2, right? So area of cross section at point A into velocity, right? That is equals to area of cross section at point B into that velocity A2 V2. So this we can commonly write AV is equals to constant. So general again ಬರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ A into V that is equals to constant. So this we can write A is equals to constant divided by V. So V na RHS ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ denominator ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So is equals to into constant into ಅಂದ್ರೆ A is inversely proportional to V. So this is the equation of continuity. So equation of continuity ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. So ಇದು x star. So A is inversely proportional to V. So that means if the velocity is more, right? So if V is more, so V velocity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ area of cross section ಏನು ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ inversely proportional. So directly proportional ಅಂದ್ರೆ velocity ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ area of cross section ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. So ನೀವು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ if V is more then area of cross section is less. That means here velocity V1 is more than V2. Why? Because area of cross section A1 is less than area of cross section A2, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? So A is inversely proportional to V, or we can also written this V is inversely proportional to A, right? So if A is more, then velocity is less. If A is less, then velocity is more, right? So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ because AV is equals to constant, right? So if V is less, so V is less ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Area of cross section is more. So then our words all ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So increase, decrease. So if velocity increases, then area of cross section will be less. So if velocity is decreased, that means so ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ velocity ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ area of cross section ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So ಎಲ್ಲಿ velocity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ area of cross section ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, right? So this is the equation of continuity, right? So ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ನೌಲ್ಲಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So this is very important relation. AB is equals to constant, so that is where A is the area of cross section
of tube or pipe ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So area of cross section of a tube where V is the velocity. So V ಅಂದ್ರೆ volume ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. So careful ಆಗಿ, because here also we consider the volume. Why? Because the road density is equals to mass by volume, right? So density is equals to mass by volume. So in ಇದೇ shape ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. So ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. So here area of cross section is A1, A2. So ಇಲ್ಲಿ velocity ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ V1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಾ in this diagram? Velocity at A1, velocity at A2. So here A1 is greater than A2, so hence V1 is less than V2. This is for this diagram, this condition for this diagram, right? Any doubts? So ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 terms. One is density, mass, next velocity, then time, right? So moving ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಟೈಮ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ an important role here, right? So this is about the equation of continuity, right? So here we consider two cases. First case is the fluid is in streamline. Next one is the fluid is incompressible. So incompressible ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ density ಏನಿರುತ್ತೆ always remains constant. So ನಾವು ಈ ಕೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ A1 V1 rho 1 is equals to A2 V2 rho 2 ಬರುತ್ತೆ, right? So next, characteristics of streamline flow. So the first one is the tangent at any point gives the direction of velocity of fluid at that point, right? So then in second year alone kuda characteristics same barutte, but for a different properties. So ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, so previous example is v is equals to 10 meter per second. So that gives what? The magnitude. But we need the direction, means we need to draw the tangent at that point. So now ಯಾವ point ಅಲ್ಲಿ ಅದರ velocity find out ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? Tangent. So tangent gives the direction of the velocity of the fluid at that particular point. So here if we need to find the direction of the velocity, means we need to draw the tangent. high school tangent for the circle. So somewhere here means we need to draw the
tangent at that point, right? So that one is the first characteristic, right? So the second characteristic is no two streamline intersect each other, right? So these are the streamlines. So at this particular point, the velocity is always remains same. So if point cell velocity always remains same. So the second characteristic is no two streamline intersect each other. That means streamline flow never intersect each other, or in other words, the particles in one streamline will not jump to the another streamline. So particle ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು streamline ಅಲ್ಲಿರೋ particles ಇನ್ನೊಂದು streamline ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ this will not intersect. So intersect ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ streamline ಅಲ್ಲಿ. So that is the second characteristic. So ಇದಕ್ಕೆ reason ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ why. So first statement ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ this is one streamline. So I am going to find the velocity. So drawing the tangent at the point, that gives what the direction of the velocity at point A. So ಇದು one streamline, right? So ಈ part consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, so at this point if I draw the tangent, that gives the direction of the velocity. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ two streamlines ಇದೆ, ಈ ಎರಡು streamline intersect ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, right? So at some point A, right? So here again I can draw the tangent. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು tangent ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. So parallel ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, right? So at the point A, so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ A ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು tangent ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು tangent ಬರ್ತಾ ಇದೆ, two tangents ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So it is not possible, right? So why? Because the tangent gives the direction of the velocity of the fluid. So one tangent ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, a particular point ಅಲ್ಲಿ direction ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ velocity ದು. But at this, when the two streamlines intersect, so ಎರಡು streamline intersect ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ two directions ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So two directions is not possible at a particular single point. So one point ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು directions possible ಇರಲ್ಲ. So hence this is not possible case. So hence no two streamlines never intersect each other, right? So these are the two characteristics of the streamline flow, right? So next, so the second type of flow is the laminar flow. The reason because draw diagram for point A, we have two velocities. So second type of flow is the laminar
flow. So laminar flow is the flow of fluid along horizontal. So along horizontal along x-axis. So horizontal surface will allow fluid flow. So those fluid will flow in the form of layers. So layers formally flow of the fluid. So those layers will have different velocities, right? So this is one layer, second layer, third layer, fourth layer. So each layer having different velocity V1, V2, V3, V4. Right? So but streamlinely, each streamline having the same velocity. Right? So here in laminar flow, each layer having the different velocities. So each layer at each point the velocity same. So at the particular point, the velocity will always remain same. Right? So laminar flow will follow the flow tara ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ streamline flow, right? So here also the particle will not move from one layer to another layer. So first layer alli particles move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ particles ಕೂಡ first layer ಅಲ್ಲಿ move ಆಗುತ್ತೆ. So the particles will not move to the second layer or to the third layer, right? So laminar flow is the another type of the streamline flow, but here those layers are moving with different velocity. So different velocity alli idu laminar flow, that is fluids enagta hogutte flow agta hogutte, right? So on the last one is turbulent flow. So it is opposite to that of the laminar flow, right? So simply we can say irregular flow of fluids. So irregular shape alli fluids enagutte flow agutte. So aduna ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ turbulent flow. So ಎಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು turbulent flow? Turbulent flow. Observe ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ turbulent flow? Ships ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ, ಮುಂದೆ ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂದನೂ ವಾಟರ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ critical speed. So it is the maximum speed in which the fluid flow changes from laminar to turbulent flow. So speed na ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ critical speed. So that is change in the speed. So that is the maximum speed when the fluid changes its path. So laminar flow in the turbulent flow ಗೆ change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so ಅಂತ speed na ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ critical speed, right? So it is the maximum speed in which the fluid flow changes from laminar flow to the turbulent flow. So ಇದು just ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ AB is equals to constant. So A1 V1 is equals to A2 V2, that is equals to A3 V3 and so on, right? So A is the area of cross section, B is the velocity, right? So in the next class we'll start with Bernoulli's theorem, right?